Hello everyone, my name is Mtnسوش. I'm from Faculty of Arts English Department. Today I decided to talk about a poem which written by Negro. He's one of the African American poets. In fact, I decided to make this idea in order to help the students who cannot help themselves in study. Okay, let's start. I have known rivers. I have known rivers ancient in the world and older than the flow of human blood in human beings. My soul has grown deep like the rivers. I fell in the Euphrates when dawn was young. I felt my hut near the comb and it lulled me to sleep. I looked up in the night and read the pyramids above it. I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln went down the New Orleans, and I have seen its muddy bosom turn all golden in the sunset. I have known rivers, ancient dusky rivers. My soul has grown deep like the rivers. So, this poem names The Negro Speaks of Rivers, and it was written by Negro, as we said. Okay? In order to know the poem, we have to know a background about Negro and why he wrote this poem. Okay, let's start with the poet himself, Negro. He is one of the African American poets. He wrote about the race of the Africans and their rights. Okay? His father and mother were divorced when he was young. Then he left his father and went to move his life and live with his grandfather. After that, he began to complete his studies. And when he finished it, he decided to leave to Chicago. There he lived there after the Harlem Renaissance, and he decided to talk about the African Americans' rights at the time. To be honest, he is an African American poet, and he writes only this poem in order to find the entity of the African American. And in order to do that, he decided to talk about ancient places and ancient things that belongs to life. Okay? He is a dramatist, a playwright, short stories writer for children. He also a newspapers person. He also a political activist. He wrote this poem in 18 minutes only. That means that he is very genius and he knows what about he is going to talk. Okay, let's start by the first line in this poem. I have known rivers. I have known rivers. Here he wants to say that he is an ancient person. He is an ancient person. His origin becomes after the beginning of the life. When you decide to search about the word river, you will find that it's the source of life. It's the source of life. Which means that when we began to read the next sentence or the next line, he said that I have known rivers ancient as the world and older than the flow of human blood in human beings. When he said that, the word known or the verb known wants to say that he knows the river very much. He knows it well. Okay? When we make a relationship between the word rivers and the word veins, we will find that those two
words are similar. Why similar? River is the source of life on the earth because it's the source of water. Okay? And the veins are the source of life in the human being's blood because it means in Arabic أوردة أو شرايين أو عرق. Okay? أو أوردة. We will find that there is a kind of similarities between both of them because when we say water, we know that this word means the source of life on the earth, and this means that there is a life in the human being's body because it's the source of the life inside any human being. Okay, my soul has grown deep like the rivers. Deep here means he knows this river well as he knows himself. Okay? My soul, the soul is about a real life or realistic life. Realistic life because there's no one can live without soul. Okay? Also there is no one can live without veins and rivers. So we find a kind of hierarchical terms which adds rivers, veins, soul. The three words are about human beings' life. Okay? Okay. I passed in the grass when down, when young. Passed means swim. Euphrates is a river. In fact, we can say that when someone begins to swim, it means that he is very happy. You can't swim if you are not happy. Okay? Also, France here, it's not in Africa, in fact, but it's in Asia or Asia. Okay? Which is in Arabic Asia. Okay? It is not in Africa, but it is in Asia. Also, Euphrates, if we begin to search about the map, we will find that here is Africa and here is Asia. So all of them, both of them, are next to each other. Okay? Asia is in the east of Africa. East of Africa اللي هي شرق أفريقيا. فبالتالي لما نلاقي في نهر في آسيا وآسيا شرق أفريقيا معناها إن برضه أفريقيا بتنتمي لنفس النهر. يوفرات، أوكي؟ اللي هو نهر الفرات. طيب. When doubt. If we look to the word doubt, which means الفجر. الفجر. Doubt is the appearance of light in the sky after the sunrise. بعد شروق الشمس بنبتدي نلاقي يعني بعد الفجر بنبتدي نلاقي الشمس بتبتدي تشرق وبيبتدي يبقى النور في السماء ظاهر. اوكي؟ فبالتالي لو لاحظنا معنى ان انا جايبه في قصيده او كاتب في قصيده بتتكلم على الريفر، بتتكلم على النولج بتاعت الريفر، بتتكلم على الفينز، وبتتكلم ان هو انسان بقى مبسوط ان هو ينتمي لنهر الفرات، وبيتكلم على ان هو عنده deep knowledge about the ancient of the universe اللي هو قدم الكون. ومعنى ان هو جاب كلمه داونز، ايه السيجنيفيكانت في الورد دي؟ دي زي ما قلنا هي appearance of the light in the sky after the sunrise, which means that it's the beginning of life.
يعني لما الشمس بتشرق بتدينا نيو داي اور نيو لايف. اوكي، يعني يوم جديد وحياه جديده بتبتدي معانا. اوكي، I built my hut near the Congo. The word built or the verb built and hot and Congo and lot. The verb built means that he begins to find a kind of settlement. Settlement which means الاستقرار. هو ابتدى يلاقي مكان للاستقرار. Okay. Where this place؟ الهات ده لقاه بالقرب من الكونغو. بالقرب من الكونغو. طب هو الكونغو فين أصلاً؟ هو الكونغو دايماً بيسموه Africa is the heart of Africa. It is the heart of Africa. Okay? هو قلب أفريقيا، يعني يعتبر موقعه في النص أو whatever place where when he found his relaxation he begins to sleep. Sleep in peace. Why sleep in peace here? Because in Congo, when you begin to live or to settle or to find a kind of settlement next to or near from a river, you will begin your life. Okay? Okay. I looked open and read the pyramids. Nile, pyramids. The Nile is a source of life. As we said, when we found a kind of river, it refers to life. So Nile. Okay, what's the differences between Congo and Nile? Why he said Congo, Nile, frogs, and so on. Nile here, in order to say that Nile, to be honest, is a straight river. يعني هو عبارة عن نهر زي ما بيقولوا مستقيم في الاتجاه. Okay? إنما الكونغو is a river which has a lot of places. يعني هو river بس متشعب من كذا اتجاه أو على كذا دولة أو كذا بلد whatever what it means. Okay? بس النايل والكونغو في differences ما بينهم إن بس النايل is a straight river and the Congo is an unstraight river, which means that it has a lot of places. Okay? Okay. Why he said the word pyramids here? To be honest, Nile and river are two things that begins with the existence of human beings. هما حاجتين ابتدوا مع بداية الخليقة أو بداية وجود الإنسان على الأرض. البيراميدز إن هو عايز يثبت منها حاجتين. وعايز يقول إن في ideology creed اللي هو عقيدة كده هو بتثبت إن هو موجود. عقيدة عقلانية بتقول إن الريفر ده البيراميدز ده هو عبارة عن حاجات قديمة زي ما احنا بنعرف إن الحضارة المصرية أو البيراميدز هي حاجات اتبنت من سنين. اوكي؟ هو عايز يقول ان امريكا هنا لو انت هتعمل نوع من السيميلاريتيز والديفرنسز بين امريكا وافريكا، لا ثانيه، هي امريكا لسه باديه حياتها، انما افريكا from the ancient life. If you won't say that Africa is the beginning of the human being's existence, it means that they are the origin of the human being's existence. هم الأصل، هم أصل الوجود من بعد بناء الأهرامات والكلام ده كله. Pyramids برضه هي something refers to civilization. يعني أنا لما بتكلم على pyramids معناها أنا بتكلم عن شيء حضاري civilizations. Okay? Okay. I hear the singing of Mississippi when Abe Lincoln went down the New Orleans. Okay, stop here. Singing Mississippi and also Abe Lincoln.
stepping is a characteristics of human being. يعني مفيش حد يعرف يغني غير الإنسان. الإنسان. فلما أكتب characteristic of a human being to something which is not human being, that means that it's a kind of personification. It comes from the word personify or person. Okay? So the step here is personification. Okay? So why he said that when he saw Lincoln, the Mississippi as a human being begins to think, what is significant in this word? Significant is that Lincoln is a lawyer, an American lawyer who rejected the idea of slavery. Why he rejected the idea of slavery? He said that every human being has his own life and he wants to live as a person, as a human, not as a machine. يعني كانوا زمان الأمريكان كانوا بيعتقدوا عندهم فكر إن البلاك بيبل اللي هم النيجرو زي ما سموهم لما جه هنا لانجستون هيوز كان بيقول نيجرو. هو ليه قال نيجرو؟ هو عايز يقول لهم النيجرو بيتكلم مع النهر مثلا، وعايز يقول لهم ان النيجرو اللي انتوا بتقولوا عليه نيجرو، لان النيجرو دي بالنسبه للامريكان هم بيشتموا بيها الافريكان او البلاك بيبل اللي هم الكالر بتاعهم مختلف، الدارك كالر. فبيقولوا ان النيجرو ان هو they are nothing، هم ولا شيء. فرد لانجستون هيوز فبيقول لهم لا، النيجرو مش ولا شيء. You are human beings like you. وفي نفس الوقت احنا بنمدح هنا لينكولن زي ما قلنا هو محامي امريكي رفض فكره السليفري اللي هي العبوديه، وقال لا، هم هيومن بينجز، هم بني ادمين بغض النظر عن اي شيء، عن الكالر او الناشوناليتي او اي شيء، حتى لو في اختلاف في الريليجن، ولكن في الاول والاخر we are all human beings. احنا كلنا على بعضنا human beings. Okay? طيب. I have seen its muddy puzzle. Why he give word like that to Mississippi? Puzzle. As he wants to say that there is another personification. Puzzle which means the chest of the woman or of the human being، يعني صدر الإنسان أو صدر المرأة. هو ليه إن هو قال إن الصدر ده ماضي؟ هو ماضي معناها إيه؟ ماضي هي شيء من الطينة بيتكون اللي هو كمان لو بتكلم على ريفرز يبقى ماضي هي بتتكلم على حتة الطينة اللي بتتحرك مع التحرك بتاع الأرض بتاع الطينة بتاع البحر. طينة البحر أو النهر لما بتبدأ تتحرك فيه حتة مد وجزر بتبتدي تكون طينة بره، المد والجزر بيكون طينة بره. أوكي؟ فالطينة دي لونها black or brown. We can say black or brown. And both of them are referred to the blacks who are African people. Okay? All golden in the sunset. Sunset اللي هي بتبتدي الشمس تغرب، يعني عايز يقول ان من اول سان رايز، من اول شروق الشمس لحد السانسيت كل ده بيجي من عند افريقيا. افريقيا هي beginning of life، هي بداية الحياة. I have known rivers. رجع قال لك تاني انا عارف الريفرز، هو بيأكد وعايز يقول لو انت بتتكلم على اوريجين او روتس او الكلام ده كله we are the first existence of this life. احنا بداية الحياة دي مش انت، يعني احنا بنتكلم على حضارات قديمة جدا، حضارات قديمة اللي هو انا منذ القدم وانا موجود. انت بتتكلم على ان انت بتتكلم على حتة ان انت عندك civilization، بتتكلم على حتة ان انت الاكزيستنس كان موجود عندك من الاول، هو الوجود كان موجود عندك من الاول. بتتكلم على ان انت الفيرست بيرسون اللي هو begins to find a kind of culture، ابتدى يلاقي نوع من الحضاره او الثقافه او الكلام ده كله. لا،
انت لو هتتكلم على الهيستوري بتاع الهيومن بينجز هتلاقي ان النيجرو اللي انت بتقول عليه النيجرو ده اللي هو الافريكان هو كل beginning of the life comes from there. كل بداية حياة جت من افريقيا، بدأت من عندنا احنا من افريقيا. الافريكان اللي انتوا بتنتقدوهم او الافريكان اللي انتوا بترفضوا وجودهم عندكم. اوكي. My soul has grown deep like the rivers. As we said, the river literally is the source of life. Okay? soul it is about a realistic life. يعني حرفيا لما بنيجي نتكلم بطريقه حرفيه او ادبيه بنقول ان الريفر النهر هو اصل الحياه او هو مصدر الحياه، لان هو بيدينا الوتر. ولكن لو جينا نفكر بطريقه رياليستيك شويه هنلاقي ان لا، ان الصوت الروح هي اصل الحياه. الاثنين بيدونا الاوريجن اوف لايف، هو اصل الحياه. لان في نفس الوقت without soul there is no one without soul. Okay, everyone has a soul to live. Okay, so keep the poem. It is very easy to understand. If anyone has any question in this poem, you have to write a comment and asking me in it. Okay? دلوقتي احنا بنتكلم طب ليه مستر نيوز ابتدى يتكلم على حته الافريكان والامريكان وحته ان لا انا انسان بدافع عن الافريكان والكلام ده كله. هو ايه اصلا اللي كون الفكره دي عند لانجستون هيوز وخلاه يتكلم ويبتدي ينتقد الامريكان او يبتدي يقول لا احنا موجودين؟ هو ايه اللي خلاه يعمل كده؟ اللي خلاه يعمل كده ان كان في نوع من الريسيزم او نوع من segregation. الاثنين معناهم تفرقه عنصريه او تمييز. زمان في فتره لانجستون هيوز او في الفتره اللي هي بتاعت القرن ال 19 وال 18 والكلام ده كله، كانت امريكا بتعتقد ان لا، ان انا الكلر بتاعي بلاك وهم طبعا الكلر بتاعهم وايت، لا في ديفرنسز، يعني في ديفرنسز في الكلر، يبقى بالتالي ما ينفعش ان احنا الاثنين have the right to live in the same place. وفي نفس الوقت you don't have the right to say that I'm a native person أو يعني ما أقدرش أقول إن أنا إنسان ليا أصل. أنت بلاك يبقى أنت ناصر، لأن أنت عملت نوع من الإميجريشن عشان خاطر تيجي، فبالتالي أنت عملت نوع من الهجرة عشان توصل لهنا لأماكن الوايتس. يبقى بالتالي انت مش من حقك ان انت تبقى زيك زيي. ما ينفعش ان انت تبقى نيتيف امريكان، ما ينفعش ان انت تبقى من سكان امريكا الاصليين. لا، احنا ضد ده. وكان عندهم تفرقه عنصريه في حته السكولز وفي حته البوزيشنز في الجوبز والوردز والكلام ده كله، كان في سيجريجيشن عالي. فكانوا بينطقوا على البلاس ان هم نيجرو بترفير للعيشه اللي هي بتاعت النجريكي زي ما بيقولوا او النيجيري، اللي هو انت انسان اسود اللون فانت مش من حقك تبقى معانا. وقالوا ان هما they don't have the right to live in the same places, they don't have the right to vote, they don't have the right to find the same kind of education. اوكي؟ لا ليك الحق في التعليم ولا ليك الحق في المدارس ولا ليك الحق ان انت تنتخب في الدولة، لان انت مجرد انسان ناصر، انت انسان ولا شيء. ما تجيش تحط نفسك قدامنا as we are whites وتقول ان انت is a human being. لا، you are nothing according to us. اوكي؟ ومن هنا لانجستون هيوز ابتدى ان هو يتكلم ويكتب القصيدة دي. قال لا، انت لو هتتكلم على حتة ان احنا nothing وان احنا ناس ما تستاهلش ان هي تعيش human beings ومفروض ان احنا نعيش كماشينز، لان زمان كانوا بياخدوا البلاك بيبول بس عشان خاطر
يبقوا workers في الفاكتوريز والكلام ده كله. انت مجرد عامل في مصنع، لان انت الكالر بتاعك بلاك. ما ينفعش ان يبقى في شركه وانت حتى لو انت عندك سكيلز اكتر مني كوايت، لان انت كبلاك عندك سكيلز اكتر مني انا كوايت، انت مش من حقك ان انت تاخد هاي بوزيشن in the society. This idea is rejected, is completely rejected. اترفضت تماما عند الوايتس في الفترة دي. Okay? So we finished our lecture today. If you find it was a good book, and if you find that it's a good kind of study, you have to make like, subscribe, and to make a share for this video, okay? If you found any difficulties in this book or any kind of status, you have to ask me, in a comment, okay? And I will answer it, okay? Thank you.